So as we continue talking about leadership, Entonces seguimos hablando sobre el liderazgo. we would say that the definition of a leader is one who leads. Vamos a decir que la definición de un líder es alguien que lidera. That is, there's people behind them following them. Hay gente detrás de él o ella siguiéndole. But I want to go further than that. Pero quiero proceder más allá de esto. Missional or servant leaders Los líderes misionales, los líderes del sirviente, are equipped with God's vision, también son equipados con la visión de Dios and they focus on actualizing that vision y son enfocados en actualizar esa visión until God's preferred future becomes current reality. hasta que el futuro preferido por Dios sea realidad actual. That's what leaders lead the people of God to do. Esto es lo que los líderes cristianos lideran a la gente de hacer. Now, if you're taking this course, you have either been called to lead or designate a leader. Si usted está viendo esta materia, usted ha sido designado o llamado para liderar. Or perhaps you're exploring whether or not you are called to be a Christian leader. O tal vez está explorando usted si tiene el llamado de ser líder cristiano. There's some questions I would encourage you to ask yourself. Entonces hay unas preguntas que voy a animarle de hacer a first- sí mismo. The first one is, what will your leadership look like? La primera pregunta, ¿cómo va a aparecer su liderazgo? The second one is, why should anyone follow your leadership? La segunda pregunta, ¿por qué alguien debería seguir a su liderazgo? The third is, what difference will your leadership make in the kingdom? La tercera, ¿cuál diferencia su liderazgo va a hacer o va a tener en el reino? The fourth one is, who will come to know Christ La cuarta, ¿quién va a conocer a Cristo and experience the transforming grace of y Jesus experimentar la gracia transformadora de Jesucristo because of your leadership? por medio de su liderazgo? Now, those are important Son questions. cuestiones importantes. You may not be able to answer those completely today. Tal vez hoy usted no va a poder de responder o contestar a esas preguntas. I pose them for you to consider the answer to these. Pero propongo estas preguntas para que usted pueda considerarlas. So let me repeat them, and you might want to write these down. Entonces voy a repetir estas preguntas y tal vez usted va a querer de escribirlas. What will your leadership look like? ¿Cómo va a aparecer su liderazgo? What will your leadership look like? ¿Cómo va a aparecer su liderazgo? The second question La segunda pregunta, is, why should anyone follow your leadership? ¿por qué alguien debe seguir su liderazgo? Why should anyone follow your leadership? ¿Por qué alguien debe seguir su liderazgo? The third one is, what difference will your leadership make in the kingdom? La tercera, ¿cuál diferencia va a hacer su liderazgo en el reino? What difference will your leadership make in the kingdom? ¿Cuál diferencia su liderazgo va a tener o hacer, discúlpame, va a hacer en el reino? Then the fourth one is, who will come to know Christ and experience the transforming grace of Jesus because of your Y leadership? la cuarta pregunta, ¿quién va a conocer a Cristo y experimentar la gracia transformadora de Jesús por medio de su liderazgo? Let me say that again. Voy a decirla de nuevo. Who will come to know Christ and experience the transforming grace of Jesus because of your leadership? ¿Quién va a conocer a Cristo y experimentar la gracia transformadora de Jesús por medio de su liderazgo? I would encourage you to spend some time alone reflecting on those questions. Le animo a usted de pasar algo de tiempo aparto solo para reflejar en estas preguntas. And then I'd ask you to prayerfully ask the Lord to show you the answer to these questions. Y en oración pide al Señor de mostrarle la respuesta a estas preguntas. Those are important questions because leaders are the people who lead. Son preguntas importantes porque los líderes son las personas que lideran. First of all, they lead by example. Lideran por ejemplo. Primero, lideran por ejemplo.
The greatest leaders in the world are those who lead by example. Los más grandes líderes en el mundo son los que lideran por medio de su ejemplo. That's been true of the mentors in my life. Esto ha sido la verdad sobre los mentores de mi vida. My mentor in preaching was my pastor. Mi mentor de predicación fue mi pastor, o era mi pastor. He was the best preacher Sunday in and Sunday out I've ever heard. Era el mejor predicador que he escuchado en toda mi vida, pensando en domingo tras domingo tras domingo. Another mentor in my life was a person who taught me how to be a pastor. Otro mentor en mi vida me enseñó de cómo ser pastor. He was superb at the work of pastoral ministry. Él fue excelente, era excelente en el ministerio pastoral. And then another mentor in my life taught me how to dream God's dream. Y otro mentor en mi vida me enseñó de cómo soñar el sueño de Dios. He was the most perceptive and visionary person I ever worked with. Era la persona más perceptiva y visionaria con quien he trabajado. You see, these people embodied leadership. Estas personas encarnearon, no sé si es una palabra, encarneaban el liderazgo. And they led by example. Y lideraban por ejemplo. You see, words are not enough. Palabras no son suficientes. Titles are not enough. Los títulos no son suficientes. Elections are not enough. Las elecciones no son suficientes. Example is the key. El ejemplo es la clave. So leaders lead by example. Entonces los líderes lideran por ejemplo. Also, leaders discern. También los líderes disciernen. Leaders have the ability to do honest self-analysis. Los líderes tienen la capacidad de hacer autoanálisis. But they also have the responsibility to discern other people and other situations. The responsibility. También tiene la responsabilidad de discernir. What are they discerning? Other people and other Discernir situations and otras other situations. personas, otras situaciones, no solamente sí mismos. Now, I personally don't have the gift of discernment, spiritual gift of discernment. Personalmente, yo no tengo el don espiritual del discernimiento. My wife does, Pero mi esposa sí, ella la tiene. and I've O lo learned to rely upon her for discernment. Y he aprendido de depender en ella sobre el discernimiento. So, if you don't have the gift of discernment, you need to bring somebody around you who does. Si usted no tiene el don de discernimiento, necesita buscar otra persona para ayudarle que tiene ese don. Because leaders discern Los líderes discernen either by their own gifts por sus propios dones or the gifts of others around them. o por los dones de la gente en sus alrededores. But it's essential that we discern Pero es esencial que disciernen where truth is dónde está la and verdad where falsehood y is. dónde está la falsedad. Also, Christians love, leaders love as Christ loved. También los líderes aman como Cristo amaba. Let me explain that through some of the quotes of Jesus. Voy a explicar esto por medio de unas de las citas de Jesucristo. Jesus said, I am among you as one who serves. Jesucristo dijo, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. He said, you ought to wash one another's feet. Dijo, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. He said, as you've done it unto the least of these, you've done it to me. Dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. He said, except a grain of wheat falls in the ground and dies, it abides alone. But if it dies, it bears much fruit. Dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. He said, the Son of Man came not to be served, but to serve and give his life a ransom for many. Dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesus said, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. So when we talk about Christian leadership or servant leadership, Entonces, cuando hablamos sobre el liderazgo cristiano o del sirviente, we're talking about the attribute of love in the Christian's life, hablamos sobre el rasgo o atributo del amor en la vida del cristiano, especially in the life of a leader. especialmente en la vida del líder.
That's why we read the passage from Philippians earlier. Es la razón que leímos el pasaje de Filipenses más temprano. Jesus is our example of servant leadership, Jesucristo es nuestro ejemplo del liderazgo de serviente. and that servant leadership was motivated by love. Y este liderazgo del serviente fue motivado por el amor. And so these quotes from Jesus Entonces, estas citas de Jesús teach us how Jesus loved nos enseña cómo Jesús amaba and how he calls us to love. y cómo nos llama de amar. The most effective leaders are the ones who love the most. Los líderes más efectivos son los que aman lo más. Now, if you've ever fallen in love, Si usted en su vida ha enamorado con alguien, there's been some pain with that. ha sido dolor con el amor. Young boys and girls suddenly fall in love with someone. Muchachos, muchachas jóvenes se enamoran It's not uncommon. de pronto. It's not uncommon for them to be hurt by that experience. Y no es incomún que ellos van a experimentar dolor por medio de esta experiencia. Because love can be painful. Porque el amor puede ser doloroso. It can be as painful as the cross. Puede ser tan doloroso como la cruz. And we're called to that kind of love. Y somos llamados a este tipo de amor. So leaders have to be the greatest example of sacrificial love. Entonces los líderes tienen que ser los más grandes ejemplos del amor sacrificial. If people are going to follow us in this ministry of love. Si la gente va a seguirnos en este ministerio de amor. Which brings us to the next attribute of leadership. Y esto nos lleva al próximo atributo del liderazgo. Christian leadership or servant leadership. Liderazgo cristiano o del serviente. Leaders give sacrificially. Los líderes dan con sacrificio. Sacrificing time and talents and treasures. Sacrificio de tiempo, talentos y tesoros. You see, leaders are out front. Los líderes están en el frente, marcan la velocidad. They set the pace for the rest of the church. Marcan la velocidad para el resto de la iglesia. One reality of the Christian faith is there's no miserly saints. Una realidad de la fe cristiana es que no hay santos mezquinos. We're not griping, complaining givers. Discúlpame, mezquinos. No somos... los líderes cristianos no son donantes refugiados o quemojándose. One of the things I've learned is people who don't give are the ones that gripe. He aprendido una cosa. La gente que se queja, no da. La gente que se queja, no da. Givers are generous with all their resources and generous with others. Los dadores o dadadores son la gente generosos con todos los recursos y con las otras personas. So leaders are givers. Entonces los líderes son las personas que dan. One of the pastoral leaders that impacted my life when I was just beginning in ministry. Uno de los líderes pastorales que me impactó en el comienzo de mi ministerio. I was 19 years old. Yo tenía 19 años. He asked me to preach a revival at his church. Me pidió de predicar una campaña en su iglesia. And the first night I preached, I wore the only dress clothes I had. La primera noche que yo prediqué, me vestí en la única ropa luja que yo tenía. So the next night I had to wear the same clothes. Entonces la próxima noche yo tenía que vestirme en la misma ropa. I didn't have any money. No tenía dinero. And so I had to wear the same clothes. Entonces yo tenía que vestirme en la misma ropa. Well, this pastor owned a men's clothing store. Este pastor fue dueño de una tienda de ropa de hombres. The next day he took me to his store. El próximo día él me llevó a su tienda. And we picked out a full suit of clothes. Y seleccionamos un traje entero, traje, camisa, corbata, todo. And he gave it to me. Y me dio todo. He led by example. Él lideró, por ejemplo, en su dar. Of sacrificial giving. De un dar sacrificial. I enjoy giving. Yo disfruto del dar. Because leaders have taught me how to do it. Porque los líderes me han enseñado cómo hacer el dar.